Experzio' 2022. මේ ආරාධනය කෝට්ජෙන් සමූහයේ නිර්මාතෘ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ව්‍යවස්ථාවට අපහා එක්වන ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ආචාර්ය හර්ෂ සුබසිංහ මහතාණනි ඔබටයි ව්‍යවස්ථාවේදී එක්ස්පර්ෂියෝ 2022 වේදිකාවේ ඔබ සියලු දෙනා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. How are you? I am sorry that I have kind of a little busy schedule these days, and so I had to rush out as fast as I finish this one.
again that we do retrofit. So if you look at this little vehicle, it's the same like tuk-tuk. So this has 450 bhp, tremendous power inside. So this is a car that I drive every day. And in order to put a lot of power inside a very small vehicle is not easy. So we managed to put a lot of power inside a very small vehicle and runs extremely fast. And this is also registered as the first electric conversion vehicle ever registered in Sri Lanka. Then again, the next one, which I came in the tuk-tuk. If you go outside, you can have a look at it. It's quite exclusive. It's not been open yet. But I came last night in the tuk-tuk to Kandy, and then I just came to your event as well. See, this tuk-tuk market is about $30 billion market. If you look at the tuk-tuk over there are a lot of functionalities and features that where we can capture about 30% of the market. So year on year, $30 billion market, taking 20% is about $6 billion market. So our annual export revenue is about $12 billion. So we as a company, we probably be able to make about 50% of the foreign revenue to this country in about a year or two or so. So this is a tuk-tuk that going into the market in June and July. So this is a world sales
you can have a car, but if you don't have how to charge it, then you have a problem. So we have our own charging network. We have superchargers, we have fast chargers, we have level 2 chargers and apartment chargers and car park chargers and all that. So this is now we are sending to India. So it's nice to see that we can sell something to India, as well as we are sending to Georgia, as well as to Kenya and Africa as well. So all these products are being exported right now. So whenever you want to go somewhere, you have our app and it will tell you where the charging network is and how much of mileage left. You can go there, you can charge for about half an hour, 45 minutes, and you can back again. So pretty much you can go around in Colombo, Kandy, and also Colombo, and you can go around in the country just charging the vehicle. So this is the first charge ever set up in India, and then now India is growing extremely fast. So for me to come from Kandy to Colombo to Kandy, it cost me about 420 rupees of power. So that's a very low amount of power. So that with 3 people. And again, the next vertical is the AI grow, which is agriculture. So we want to make sure that the agriculture is sustainable, because if you go there and do the traditional agriculture, you have so much of problems. But when you go there and do precision agriculture, that means you can control the plants exactly the way you want it. So we are the largest greenhouse manufacturer, and then we are the largest automated agriculture manufacturer. So all these devices are manufactured by ourselves. So these are called the fertigators. So you tell the system, put this much of nitrates, potassium, phosphorus, calcium, whatever, and the system will run the recipes by itself. So you can have 10 greenhouses to 20 greenhouses to 50 acres of land. All that will be fully controlled by our solutions over there. We call it AI because it uses artificial intelligence to optimize those plant growth and etc. So in here, we can see all these different products. So now we export them to Thailand and a few other countries as well. So these are all electronics and software and firmware designed and developed by ourselves. So these are the large farms that has been completely controlled by our solutions. And then we take a serious amount of data about the plants and the weather and the humidity and all that kind of stuff. And we optimize them and we make sure that we get the maximum yield out of a very small area. So what you can do now is like you can have a greenhouse where you can manufacture 5 times more crops than in outside. And also you can save 90% of the water because you are injecting only a precision amount of water and also the nutrients. And you can save about 80% of the fertilizer as well, because the computers are controlled that it only provides the amount of fertilizer that requires. So these are the production greenhouses. So those are all fully automated. Then also we work on the plastic. So the plastic side, we want to make sure that you don't use the plastic bottles, so you can go there and fill it up. So I also see in here a lot of people are using plastic bottles, and then that's a big pollution to the entire environment. So normally it's better to have a glass bottles and just fill it up and give it to the people, so rather than just wasting the plastic. So our whole vision is to help the nature, so that mobility will be electric, charging stations to go with that, solar energy to give the power, and battery to storage, and agriculture so that you don't use a lot of land and you are not wasting any land, so the land can be cultivated and the rest of the can be forests, and also plastic reduction. Then we have something called very high-end qubits labs in every single university. Every university we have a space called qubits labs, and these are the labs, and we offer PhDs. So every year we get about 5-6 PhDs coming out, and those are industrial sponsored first ever PhDs. So those are very high-end technology that we design. So one part in Morato University is only about the artificial intelligence core algorithms. And in there we have intelligent agents, negotiation agents, personalization, recommendation engines, information extraction and semantic analysis, plant health growing. So there are so many different AI technologies that we use and then we develop. And in those areas. So AI ecosystem is pretty large for you guys, but it's a big, so now you guys know that how ChatGPT is working. So we were developing this kind of machine
since 2008 or so. So we are actually getting all the schools to have a single integrated solutions so that the children can study very effectively and efficiently. We also work on our own solar cell, which we are going to produce very soon. And that will be the solar cell that has been embedded into car body and houses. And so we are trying to make low-cost housing materials. And again, the biggest one is actually the drones. So right now, I have about half an hour to get there because we have big drone research going there for the last 7 years. So we are building the first ever drone to carry a human. So at the moment, our drones can carry about 20 kilograms. You tell A to B, and it'll go A to B. You don't have to do anything. You just press the button, and it'll go. So now we are actually making a human to carry, and so that we can go A to B very quickly. So for me to go from here to Colombo will take me about 45 minutes on our drones, and that will cost me only about 60 kilowatts of power. So 60 kilowatts at commercial rate is about 2,400 rupees. To come back, another 2,400 rupees. It will be 4,800 rupees to go and come back. And then 4,800 rupees as opposed to helicopter will take you 300,000 rupees. So you can cut the whole price down. Anybody can fly in the very near future. So I don't believe that you need the vehicles in the future because you can go A to B on the drones. So you have a set defined drone paths. You jump into the drone, it'll take you A to B. So whether your traffic is there or your roads are not good, you can still use the drone paths so that you can go very quickly and effectively around the country. So we're trying to build this one, and we are going to run this one in Maldives first, and one is working that we will slowly move to Sri Lanka as well. Then again, that we develop our own battery cells, that is in, again, Peradeniya University. So to develop the whole battery is a big challenge because the lithium is running out right now. So we actually use bromine batteries, O-ion batteries, zodium batteries, and we have very, very good results. Hopefully by next year we can go and develop a renewable material-based battery solutions, and we can use our vehicles. Our vehicles can use our own battery that has been produced in Sri Lanka, so that we can have 90%, 95% made in Sri Lanka, every single thing, including all this material that we use. So these are called the zinc bromine flow batteries. So those are for very, very large storages. So those are a few batteries and supercaps. So I don't want to go through that. And again, that we are spending so much of time and effort on making nutraceuticals. So you guys all been brainwashed long time ago to believe that Western medicine is the best, which is not true. So we had something called Helavedakam a long time ago. Helavedakam had much better solutions and drugs that cure the people than the Western medicine. Western medicine came about 150 years ago, and they started developing the pills and all that. The problem is that all these doctors, they are only doing diagnostic part of it. But the medicine part of it is done by the pharmaceutical company. But we in Sri Lanka have all these medicines that works much better than the pharmaceutical medicines. So today, what we do is like we take all these valuable medicines and make our own pharmaceutical company. In the future, our whole idea is to make sure that we make our own medicine in Sri Lanka so the people can take the Sri Lankan medicine rather than getting this Western stupid medicine. I myself, for the last 16 years, I never ever had a Panadol. 16 years. Now these are 17 years, not even a Panadol. I just live, whenever I get ill, I just get the Helavedakam, and that is the thing that I live in. So every single thing what I said to you is something I do, not that I want to do. If I say I'm using a tuk-tuk, I use a tuk-tuk. If I say that I drove the tuk-tuk from Colombo to Kandy last night. So I have the first-hand experience of using our own products. So in Sri Lanka, what I want to tell you young guys is very important message. What I showed you is a type of products that we compete in international market. So today, Vega has been known by people like Elon Musk, Cristiano Koenigsegg,
And every single one on the top, they are watching us to see that what is these guys are up to. Every single day they monitor. Every single day they don't want us to become a renewable energy because then that way we are not going to depend on rest of the world. අපි අද තෙල් ගෙනාවේ නැත්තම් අපිට තෙල් ඕනේ නැහැ මේ රටේ හෙට මෙහෙට යන්න. අපිට සෝලාර් වලින් සෝලාර් පැනල් එක හදාගෙන ඒකෙන් එන පවර් එකෙන් ටුක් ටුක් එකකට දාලා එහෙම නැත්නම් පොඩි කාර් එකකට දාලා ඒකේ අපේ ලංකාවේ ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් සෝලාර් පැනල් එකක් දෙකක් තියාගත්තොත් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝවොට් එකක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක මත අපිට අෆෝඩ් කරන්න පුළුවන් මත අපිට සාමාන්‍යයෙන් 5 වොට්ස් බල්බ් එකක් තියාගෙන අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ෆෑන් දෙකක් කරකවගෙන අපිට මේ පිටින් එනර්ජි ගන්න ඕනේ නැහැ අපි සෝලාර් දාගත්තා නම් අපේ ගෙදරකට. ඒතර අපේ ඔෆිසස් තියෙනවා ඒ ඔෆිසස් තනිකරම දුවන්නේ අපේ සෝලාර් වලින් විතරයි. නමුත් අපිට එච්චර අෆෝඩ් කරන්න බැරි නම් අපි පොඩියට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනර්ජි වලට වෙන රටවල් වලට අතපාන්න ඕනේ නැහැ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලටත් අපිට වෙන රටවල් වලට අතපාන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පිටරටින් කාර් එක ගේන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කට්ටිය ඕන කෙනෙකුට දැන් කාර් එකක් හදන්න පුළුවන්. හදන්න පුළුවන් ඉතින් කියලා දීලා තියෙනවා, රෙජිස්ටර් කරලා දීලා තියෙනවා. ඕන ෂේප් එකක් අරගෙන දැන් හදන එකයි තියෙන්නේ. ඒ හදන එක ගොඩක් ලේසි. මොකද ඕවට කියන්නේ කොම්පොසිට් මැටීරියල්ස් කියලා මේ ඔක්කොම අපි ඩිසයින් කරන්නේ මෙහි ලංකාවේ. දැන් මේ දවස්වල ලොකු ෆයිට් එකක් යනවා මමයි ගවර්න්මන්ට් එකයි. මොකද හෙම් කියන එක මම කියනවා මේ කට්ටියට ලීගලයිස් කරන්න කියලා. මොකද හෙම් වලින් තමයි අපිට මේ ස්ට්‍රෝංම මැටීරියල් එක හදන්න පුළුවන්. හෙම් කියන්නේ කැනබිස් වල THC එක අඩුම තියෙන ප්ලාන්ට් එක. ඒ ප්ලාන්ට් එකේ තියෙනවා ලොකු ස්ට්‍රෙන්ත් එකක්. ඒකෙන් අපිට සජ්ජයක් හදාගෙන අපිට පුළුවන් මේ ගෙවල් වල බිත්ති හදන්න. ඒතර මට පුළුවන් ගෙදරක් හදන්න. දැන් රුපියල් 10000ක් යනවා නම් ස්ක්වයර් ෆුට් එකකට මට පුළුවන් රුපියල් 4000ට හදන්න. ඊටත් වඩා අඩුවට හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. ඒ හදන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද අපි ගාව තියෙනවා. අපිට සුබාදහමෙන්ම අපිට මේ සොලියුෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. අනේ ඒකින්ද අපිට ගෙදරකුත් අඩුවට ගන්න පුළුවන් නම් එනර්ජිත් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා නම් යන්න එන්නත් වාහන ලංකාවෙම තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපි අමතක නොකරන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද අපි මෑටයක් දැම්මොත් අඹයටයක් දැම්මොත් ඒක පැලවෙනවා. අපේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කන්න නැති එක නෙමෙයි මේ කිසි එකේ කැටයක්වත් පළ කරන්නේ නැති එක. අපි හැමදාම හැම එක්කෙනාගේම බර්ත් එකට අඹ ගහකුයි කොස් ගහකුයි දෙල් ගහකුයි පොල් ගහකුයි හිටෙවුවා. අපි කොච්චර දුප්පත් වුණත් අඹයටයක් හොයාගන්න බෑ කියන්න බෑනේ. කොස්සටයක් හොයාගන්න බෑ කියන්න බෑනේ. පුළුවන්නේ. ඕක වල දාලා වැළලුවා නම් අද වෙනකොට අවුරුදු 3ක් විතර යනකොට අපිට කොස් ගස් මිලියන 22යි අඹ ගස් මිලියන 22යි දෙල් ගස් මිලියන 22යි පොල් ගස් මිලියන 22යි තිබ්බට පස්සේ කොහොමද එක මිනිහෙක් කන්න නැතුව මැරෙන්නේ? අපේ රටේ විතරයි වතුර තියෙන ගංගා ඇලදොලවල් තියෙනවා 72ක්. ඕකට කවුරක්වත් දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි අපි ඩුබායි ගියොත් එහෙම කිසිම එකක් නැහැ. අපි ඉන්දියාවට ගියොත් ඉන්දියාවේ තියෙන්නේ 12ක්ද කොහෙද? අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියොත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන වෝටර් සෝසස් 3යි. ඕනනම් ගිහලා හරියට හොයලා බලන්න. ඒ 3 නැති වුණොත් ඒ කට්ටියට ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් නැහැ. අපිට ඕන තරම් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් තියෙනවා. නමුත් අපි කරන්නේ වතුර වැටුණ ගමන් වැස්ස ආපු ගමන් ඒ වතුර ටික පුළුවන් තරම් කාණු දාලා ගඟට දාලා මුහුදට දානවා. හරිනම් අපි මේ වතුර ටික මෙහෙ සේව් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙ තියාගන්න ඕනේ. මෙහෙ තියාගන්න නැතුව අපි කරන්නේ වතුර ටුක් ගාලා අරිනවා. වතුර ඇරියට පස්සේ තමයි ඒ අපේ සබාධමෙන් තියෙන අපිට දීලා තියෙන දායාදේ අපිට නැති කරගන්නවා. අපිට 365 days අපිට තියෙනවා sunlight. ඒකට ඒකෙන් අපි කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැහැ. මේ මිනිස්සුන්ට වගා කරන්න පුළුවන් සීසන්ස් වලට විතරයි. නමුත් අපිට සීසනල් වගා ඕනේ නැහැ. හෙට ඔය කට්ටිය මෑටයක් දැම්මොත් සුමාන 4ක් යනකොට මෑ ගහේ මෑ කරල් එනවා. දැන් මම ඔය කට්ටිය ඔක්කොගෙම ඇහුවොත් කී දෙනෙක් ලොකු ගස් 10ට වඩා හදලා තියෙන කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ කොස් ගස් 10ක් හදපු කට්ටිය අත උස්සන්න. අඹ ගස් 10ක් හිටපු කට්ටිය අත උස්සන්න. අඹ ගස් 10ක් හදලා තියෙනවා. එක්කෙනා ඉන්නේ. එතකොට පොල් ගස් 10ට වඩා හදපු කට්ටිය තමන්ගේ අතේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ අඹ ගහකුයි දෙල් ගහකුයි පොස් ගහකුයි හැදුවේ නැත්තම් ඕ කට්ටියක දැන් වයස අවුරුදු 12 13 14 15 වෙනකොට ඕ කට්ටිය ඕ දේවල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි.
එතකොට දැන් මේ වගේ තැනකදී මට කියන්න ඕනෙලා තිබ්බේ මේ හැම දෙයකම ඉනෝවේෂන් එක තමයි කී. කියන්නේ අපිට මාකට් එකක් නැහැ කියලා අනන්නන්න ඕන. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉනෝවේෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔටෝමැටිකලි ලීඩ් කරනවා. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ඕන දෙයක් කරන්න යනවා නම් you need to have a passion. If you don't have a passion, don't do it at all. මොකද අම්මලා කියන හින්දා හරි තාත්තලා කියන හින්දා හරි කවුරුහරි කියන හින්දා මොනවාක්වත් කරන්න යන්න එපා. මොකද අපි කවදාකවත් සන්තෝෂ වෙන්නේ නැහැ අපි පැෂන් එකක් කරන දෙයක් කරන්නේ නැත්තම්. මේකට හේතුව දැන් ඕක කට්ටිය ලොකු වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ මම හැමදාම අමතිතුමාත් එක්කත් කතා කරගෙන ඉන්නවා NIA ගේ කට්ටියත් එක්කත් කතා කරගෙන ඉන්නවා මම හැමදාම බැන ඉන්නවා මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න කියලා. මොකද ඔයාට උගන්වන ඕන දෙයක් වා ChatGPT එකෙන් ඇහුවොත් එයා ඔක්කොම ටික උගන්වලා දෙනවා. ChatGPT එකෙන් ඉගෙන ගන්න බැරි කිසිම දෙයක් නැහැ. රිසර්ච් වල තිබ්බේවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, මෙඩිසින් උත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, අරවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, මෙව්වත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි තව අවුරුදු 5ක් 6ක් යනකොට අපි අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ තමයි අවුරුදු 5කට පස්සේ අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. වාඩ ලෙඩක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු ටික ඔක්කොම ChatGPT එකට ගහපුවම ඌ ලෙඩේ මොකද කියලා කියන. ඒකට ගන්න හිත මොකද කියලා ඇහුවොත් ඒකක් කියනවා. එතකොට ඕක කට්ටියගේ තිබ්බොත් මට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. දොස්තර ජොබ් එක තව අවුරුදු 5කින් තියෙයිද? ඉතින් අහන්න ඕනේ. software engineer කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියපුවාම මට software එකේ spec එක ලියපුවම GTP ගහලා දෙනවා මුළු code එකම. මට ඒක කරන්න දෙන compile කරගන්න විතරයි. එහෙම කරන්න තියෙන ලෝකේ මට software engineering job එකක් තියෙයිද? design කරන්න ඕනේ නම් මට mid journey එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Dale 2 එකට ගිහිල්ලා මට ඕනේ දේ කියුවට පස්සේ විනාඩියකින් එයා design කරලා ඇදලා දෙනවා. එතකොට මට designing job එකක් තව අනාගතයේදී තියෙයිද කියන එක අහන්න ඕනේ. අපි අහන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් අපි එළියට ගිහිල්ලා මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් මොන ප්‍රොඩක්ට් එකද අපිට හදන්න පුළුවන් කියන එක. මම ඔය කට්ටියගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් දෙක තුනක් බල හිටියා. අපි හිටියා අර මීමැස්සයි මම හිතන්නේ මැස්සයි කපුටයි ඒ කට්ටිය ගැන සංසන්දනයක් කළා. ඔය සංසන්දනය කරන එක ඕන එකට කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් ඇහුවා නම් එහෙම GTP එකෙන් ඇහුවා නම් එයා ටක් ගාලා සංසන්දනය කරලා දෙනවා. නමුත් ඒ වෙනුවට පොඩි සොලියුෂන් එකක් හදන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි most efficient කියලා. අනේ efficient solution එක හදන එක තමයි ඔන්න ඔය වගේ AI වලට කරන්න බැරි එක. ඒකෙන්ද passion එකක් තියපු කෙනාට තමයි ඉදිරි අනාගතයේදී success එකක් වෙන්න පුළුවන්. passion එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඒක කරගන්න බෑ. ඒක මගේ ජීවිතේ දන්නා one person with passion is better than 40 people merely interested. හරි මේ passion එක ඔය කට්ටිය කොහේ හරි තැනක ක්‍රියේට් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය ChatGPT ගැන ඇහුවොත් එක පැත්තක් තියෙනවා අපේ මොලේ අනිත් පැත්ත තියෙනවා ආටිෆිෂල් මොලේ. ওই දෙක අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒකට හේතුව නියුරල් නෙට්වර්ක්. මගේ PhD එක ඇවිල්ලා AI. ඔක මම අවුරුදු 22කට 23කට ඉඳලා ඉස්සෙල්ලා කීකේ හිටියේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ දේ වෙනවයි කියලා. නමුත් මේකට හේතුව ඔය කට්ටිය දන්නවනම් ඔය large language models කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ large language model එකේදී කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ළමෙක් හදුනට පස්සේ මේ ළමයාට මේ ලෝකේ පේනවා. මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම මේ ළමයාට පේනවා. මේ ළමයාට මේ ලෝක පෙන්වන්නට වැඩක් නැහැ. මේ ළමයා දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි කියනවා මේක නිල් පාට කියලා 51 පාරක් කියපුවාම එයාගේ වය වෙනවා මේක නිල් කියලා. කොළ පාට කියපුවාම මෙන්න මේ බ්‍රේන් එකේ නියුරෝන්ස් ටිකක් ට්‍රිගර් වෙනවා මේක කොළ කියලා. ඊට පස්සේ මේ අම්මා, මේ තාත්තා, මේ අයියා, මේ ගහ, මේ පුතා අරවයි මේවයි කියලා. ඊට පස්සේ අම්මා ළමයට ආදරේ අරවයි මේවයි කියලා මෙන්න මේ පැත්ත ට්‍රේන් කරනවා. ඒතර මේක ට්‍රේන් කරන්න අවුරුද්දක් 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් 6ක් යනවා. නමුත් අර පැත්තට ඕක ට්‍රේන් කරන්න යන්නේ විනාඩි 2යි 3යි. මේක නිල් මේක අහ කියලා ක්ලාසිෆිකේෂන් නෙට්වර්ක් එකකට දාන්න විනාඩි 2 3යි යන්නේ මේ පැත්තට. හැබැයි මිනිහෙකුට ඕක කරන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. නමුත් අපි ඉපදුනාට පස්සේ අපි දකින්නේ නැහැ නිල් පාට, අපි දකින්නේ නැහැ රතු පාට, අපි දකින්නේ නැහැ කොළ පාට, අපි දකින්නේ නැහැ අම්මලා, අපි දකින්නේ හැබැයි අපි දකිනවා. අපි මොකද්ද දකින්නේ? අපි දකින ලෝකේ මේ හදලා දීලා තියෙන්නේ මේ ලෝකේ මේක නිල් පාට මේක රතු පාට මේක කොළ පාට මේක කහ පාට කියලා අපි ඇතුලෙන් කියෝලා තමයි එළිය දකින්නේ. අපි දකිනවා මිසක් අපිට ඒවා පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන දේවල් ඔය අඹ ගහක්
පොල් ගහක් කෙස් ගහක් කියලා මොනවාක්වත් නැහැ. අපිට හදලා දුන්න ලෝකය ඇතුලේ තමයි ඔන්න ඔය රතු පාට නිල් පාට අම්මලා තාත්තලා ඔක්කොමලා ඉන්නේ. නමුත් හදන්න ඉස්සරින් තිබ්බ ලෝකෙ ඔය කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඕනනම් ඕ කට්ටිය පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න. ඕ කට්ටිය ඉපදෙන කාලේ ඉපදුන දීලා මාසෙක දෙකක් ගියාට පස්සේ මොකද්ද දැක්කේ කියලා. එදා හිටියේ නැති අම්මා කොහොමද අද ඉන්නේ? මොකද ඒවට කියනවා අපිව ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා කියලා. එතකොට මේ හිත කියන එක හදන්නේ මෙන්න අවුරුද්දක් මාස 6ක් විතර ගියාට පස්සේ ළමයාගේ ඇතුලේ අපි තමයි සොසයිටි එක තමයි හිත හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි බොඩ්ගේ අනිත් පැත්ත හදන්නේ අපේ ට්‍රේඩින් මොඩල්ස් වලින්. එතකොට මේ බොට්ට කරන්න පුළුවන් එකයි අපිට කරන්න පුළුවන් අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. නමුත් අපි හිතුවොත් එහෙම අපේ නියුරෝන් මොඩල් එකේ අපේ නියුරෝන්ස් ෆයර් වෙන්නේ අපි හිතමු කුරුල්ලෙක් දැක්කා කියලා. කුරුල්ලෙක් දැක්කොත් අපි ආමේ ලස්සන කුරුල්ලා මේ ගේ කුරුල්ලා මූට පිහාටු තියනවා කියලා අපි ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මොන හරි සෝෂල් මීඩියා එක කර ගිහිල්ලා ඕක දාලා ඉවරලා ගොන් චූන් එකක් ගන්නවා. හැබැයි අයින්ස්ටයින් වගේ කෙනෙක් දැක්කොත් එයා හිතනවා අයි මේකට හේතුව එහෙම එහෙම කියලා ඒ කට්ටියගේ නියුරෝන්ස් ෆයර් වෙන ඩෙප්ත් එක වැඩි. ඒ වගේ තමයි මේ අපි හදලා තියෙන chat GTP එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් මොඩල් එකේ මේ නියුරෝන්ස් ෆයර් වෙන ඩෙප්ත් එක වැඩි. ඒකට ඒ කට්ටියට පුළුවන් හිතන්න පුළුවන් ඒ කට්ටියට පුළුවන් රීසනින් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එක සාමාන්‍ය මිනිස් මනසකට වඩා වැඩි. ඒකින්ද ඒක අමතක කරන්න එපා. එතකොට එහෙමනම් අපිට මේවා බීට් කරන්න විදියක් අපි හොයාගන්න ඕනේ. මේවා බීට් කරන්න නම් අපි හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕනේ අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක අපි හිතන විදිය වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔය කට්ටිය දැන් A level කරන කට්ටිය නැත්නම් O level කරන කට්ටිය ටියුෂන් ක්ලාස් ගිහිල්ලා අර පරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර කියලා ටියුෂන් මාස්ටර් දෙනවා ඔක්කොම ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික. දුන්නාට පස්සේ ඔය පරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර දුන්නාට පස්සේ ඒකෙන් A level එකට යනවා. A level එකෙන් යුනිවර්සිටි එකට යනවා. යුනිවර්සිටි එකෙත් ඔහොම ගිහිල්ලා ඔන්න අවුරුදු 4-5ක් ගියාට පස්සේ මගේ ගාවට එනවා. මගේ ගාවට ආවට පස්සේ මේ ඔක්කොම උන් ටික බැනුම් අහනවා. මොකද මට ඕන දේවල් මේ කිසි එක්කෙකුට කරන්න බෑ. මට ඕන කිසි දෙයක් කිසිම එක්කෙනෙකුට කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම මාස 6ක් 8ක් අවුරුද්දක් විතර උගන්වන්න ඕනේ මුංගෙන් වැඩක් ගන්න. ඒතර අපි අවුරුදු 24ක් ඉගෙන ගත්ත දේෙන් අපිට කෙලින්ම වැඩක් ගන්න බැරි නම් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එවනම් අපි හිතන විදිය කරන විදිය ඉගෙන ගන්න විදිය වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම වෙනස් කරන්න නම් අපි අර හිතපු A level විදිය, O level විදිය, යුනිවර්සිටි විදිය, ඩිග්‍රී විදිය, මාස්ටර්ස් විදිය, PhD විදිය ඔක්කොම වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම කියන්නේ මේ මයින්ඩ් සෙට් එක අපි වෙනස් කරොත් අපේ actions වෙනස් වෙනවා. අපේ results වෙනස් වෙනවා. අපේ beliefs වෙනස් වෙනවා. අපේ thoughts වෙනස් වෙනවා. ඒක කරන්න නම් අපි හැම එක්කෙනාම මෙතන ඉස්කෝල වල නිකම්ම නෙමෙයිනේ. අපි මේවා එන්නේ අපි කවදා හරි දවසක successful human being කෙනෙක් වෙන්න. එහෙම වෙන්න නම් අපිට කැලි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා අපේ passion එක. කවුරු හරි කෙනෙකුට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මොන හරි එකක් හදන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ලොකු බිස්නස් කාරයෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාට මේ දේවල් කරන්න නම් අපිට අපිව බැක් කරන්න ඕන කර්ම ටිකකුත් තියෙනවා. අනේ යා පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා හැමදාම. ඉස්සරහින් කොච්චර try කරත් පිටිපස්ස අවුල් නම් ඒ වැඩ කරන්නේ නැහැ. So because of that reason you need to have balance between passion and also your good deeds. If you do that, knowledge is learning something every day. If you start doing that one, you start developing the wisdom. So as I showed you before, on the left hand side you have the brain that is being trained by the society. Once you shut down the brain, once you shut down the mind, that is the only time that you can get the wisdom out. Once you have the wisdom is the knowledge of millions and millions of years of experience that you have right inside you. But if you do not access that, you will only work from the mind. If you work from the mind will be beaten by the AI within no time. It's already been beaten. So because of that reason, you have to try your best to shift your mind to the wisdom. Do that in Cogen, we have allocated spaces, we allocated scenic beauties, so that up in the hills you can go there and you can work. We have working spaces, you can lodging places, we have the mindfulness and all that, and we have agriculture, and then our whole core objective is to put every single person to become mindful and start meditating. So if you do not have that particular thing, that
අද වෙනකන් අපි බඹර කරකෝ ගියා මිසක්ක අපි ඇන්ටි ග්‍රැවිටි කියන ප්‍රොපර්ටි එකක් අපි හොයාගත්තේ නැහැ. ඇන්ටි ග්‍රැවිටි කියලා ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා. ඔය බොයින්ස්ගේ ඇල්ගොරිතම් එකේ විදිහට නෙමෙයි ඔය බලාකුළු කතන්දරේ වැඩ කරන්නේ. ඕක කට්ටිය ඕවන්නම් ගොඩාක් ගිහලා ස්ටඩි කරලා බලන්න. ඇන්ටි ග්‍රැවිටි ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා. මේ ඇන්ටි ග්‍රැවිටි ප්‍රොපර්ටි එක ඕක කට්ටියට අල්ලන්න පුළුවන් නම් එදාට පුළුවන් මේ බඹර නැතුව, තටු නැතුව, මොනවාක්වත් නැතුව මේ අහසේ ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් හොයන්න නම් මෙන්න මේ අන්සීන් වර්ල්ඩ් එක දකින්න ඕනේ. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ මේ අන්සීන් වර්ල්ඩ් එක දැක්ක කෙනා මේ වගේ ගොන් වැඩ කරන්න යන්නෙත් නැහැ. මොකද මේකේ වැඩක් නැති බව ඔක්කොටම තේරෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ සයන්ස් කියන එක ඉම්පෝටන්ට් වෙන තරමටම හිතා ගන්න ඕනේ මේ සයන්ස් කියන්නේ very primitive කියන එක. සයන්ස් කියන එකේ එක්ස්පීරියන්ස් ඔක කට්ටිය ගහක් ගත්තොත් මේ ගහ කොහොමද පළවෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඔය කට්ටිය කවුරුවක්වත් දන්නේ නැහැ. කොච්චර කැල්සියම් ඕනද, පොටෑසියම් ඕනද, හියුමිඩිටි ඕනද, ලක්ස් කන්ඩිෂන්ස් ඕනද මොනවාද ඕනේ කියන එක ඔය කට්ටිය කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි චුට්ටක් දන්නවා මේකට වතුර ඕනේ වෙනවා, මේකට මේකක් ඕනේ වෙනවා. එච්චරයි දන්නේ. නමුත් පළවෙනි විදිය අපි දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සමහර ගහක් පැලයෙන් ගෙඩි ගන්න පුළුවන් සුමාන 3කින්. තව කෙනෙකුට සුමාන 6කින්, තව කෙනෙකුට සුමාන 8කින්. ඒතර මේ සුබාදහමේ සීක්‍රට් එක අස්සේ තමයි තියෙන්නේ මේ සුබාදහම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකින්ද ඔය කට්ටිය ඔක්කොම try කරන්න මේ unseen world එක බලන්න. ඒකින්ද we are not just a company, we are on a journey. අපි මේ journey එකෙන් අපිට ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ මේ ලංකාව වෙනස් කරන්නයි, මේ සුබාදහම රැක ගන්නයි. ඒ දේ කරන්න අපි ගොඩාක් වෙහෙසනවා. ඒකින්ද මට මේ මෙසේජ් එක දෙන්න තමයි මම ආවේ. Thank you very much. මේ සූදානම අදිනේ සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ දෙවන අදියර සඳහා යොමු වීමට මෙහිදී ආචාර්ය හර්ෂ සුබසිංහ මහතාට සහතිකපත් ප්‍රදානයෙන් සහයෝගය දැක්වීමට මාගේ මේ ආරාධනය විකාස් ආයතනයේ මහනුවර කුරුණෑගල ශාඛා කළමනාකරු තීක්ෂණ අමරසිංහ මහතාට. Natural science. Bronze medal for the research NSOR 13 Movement of Aerial Animals and Machines by Mahanama College. Hiroshni Vidu, Amisha Indura, Tatmira Bandara, Satsara Dinet and Pramod Salgadu, including Viruja Netsuka. The silver medal for the research NSCR2 study on the microbiological quality assessment of fermented dairy products. From Girls High School Kandy, Anupama Ilankon, Kavisha Aryaratna, Guani Navaratna, Metma Kasundi and Dulanjali Bandekar. The gold medal for natural science. For the research, NSCR1. Astounding impacts of growing plants under different colors of light. A project by Kandy Girls High School, Manindri Epakanda.
applied science. The bronze medal goes to the research ASOR1. How does proximity affect stellar scintillation? A project by Mahamaya Girls College, Kandy, Ruvindi Vegadapola. The silver medal for the research ASOR9, the effects of prolonged mask usage on persons with respiratory disorders, from Kandy Girls High School, Dinu Disanayaka. And the gold medal for the research ASCR4 on the topic development of a novel processing method to improve the sensory quality of green tea and comparison of green tea processed by different methods in Sri Lanka. From Girls High School, Kandy, Havisha Rajapaksha. The social science category. Bronze medal goes to the research SSOR22, the online learning certification among the students from Girls High School, Kandy, Himalaya Gunasekara. The silver medal for the research SSOR14, 88-89 JVP insurrections in the aspect of present Sri Lankan society and its impact on the modern society after 3 decades. From Ananda College, Janidu Karunatilaka, Sadil Yamasinghe, Senora Ilasinghe, Janidu Vijay Korn, and Harindu Dilsandar. Gold medal for the research SSCR1 on the topic disordered eating, the first steps towards an eating disorders, from Mahamaya Girls College, Kandy, Lashini Petiagoda. Intra-school category. The research NSOR18, the life cycle and reproduction of Sri Lankan freshwater crabs. Sandul Disanayaka, Chatura Sandeepa, Tishan Aryaratna, Kavin Nandasiri, Lasit Buddhika, Avish Gunathilaka, and Anusara Vijayanayaka. The research SSOR6 on the topic effects of internet-based education in Sri Lanka. V. Disanayaka, A. Samarasinghe, and P. Bandaragoda. The bronze medal for the research SSOR9, major factors affecting the mental depression of secondary school students in Kandy City Limit. Shashendra Tilakaratna. The silver medal for the research ASCR5,
study on effects of pet therapy on human blood pressure levels and human mental health. Anupama Mallika Ratna, Laknath Bandara, Kushen Dulanga, Sadmika Gunawardhana, Dinsara Aryawansha and Yasasvi Vijay Kode. The gold medal of the intra-school category. For the research, ASOR3, dealing with diabetes and to develop an artificial pancreas. Aknula Lankeshwara, Shenetra Darandakumbura, Riviru Mantilaka, Pavan Niyandagala, Yasita Pahalage and Dulen Samarakon. And please remain on stage. විද්‍යාලීය පරීක්ෂණ සංගම්බාර ආචාර්යනි එරන්දි රණසිංහ මහත්මයාගේ මේ ආරාධනය සම්භාවනීය අමුත්තන් සඳහා සමරු පළක පිරිනැමීම සඳහා කෝච්චින් සමූහයේ නිර්මාතෘ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය හර්ෂ සුබසිංහ මහත්මයාණනි ඔබට අපගේ ප්‍රණාමය පුද කර සිටිමු. විගස් ආයතනයේ මහනුවර කුරුණෑගල ශාඛා කළමනාකාරු තීක්ෂණ අමරසිංහ මහතාණනි මේ අවස්ථාවේදී ඔබතුමන් හරත් අපගේ ප්‍රණාමය පුද කර සිටිමු. Thank you, sirs. Thank you, madam.